Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from the Srimad Bhagavatam, 9th canto, chapter 4, text 64. Четем от Шримад Бхагаватам, 9 глава. 9 canto? 9464. 9464. 9464. Just a moment. You have it? You have it? Just a second. I will recite the Sanskrit verse. Naham atmanam ashase mad bhaktai sadhubir vina shriyam satyantikim brahman yesham gati aham para. Now this is this chapter entitled Ambarish Maharaj Offended by Durvasa Muni. Шримад Бхагаватам, 9 песен, 4 глава, текст номер 64 и главата озаглавена оскърблението на Дурваса Муни към Амбариша Махарадж. Translation: O best of the Brahmanas, without saintly persons for whom I am the only destination, I do not desire to enjoy my transcendental bliss and my supreme opulences. О, най-добър сред браманите, без святите личности, за които аз съм единствената дестинация, не желая да се наслаждавам на моите трансцендентално удоволствие и моето върховно съвършенство. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivaibhava Swami Srila Prabhupada Ki Jai. The Supreme Personality of Godhead is self-sufficient, but to enjoy His transcendental bliss, He requires the cooperation of His devotees. Върховната божествена личност е самодостатъчен, но за да се наслаждава на трансценденталното блаженство, той има нужда да се кооперира със своите предани. In Vrindavan, for example, although Lord Krishna is full in himself, he wants the cooperation of his devotees, like the cowherd boys and the gopis, to increase his transcendental bliss. В Вриндаван, например, въпреки че Бог Кришна е напълно самодостатъчен и пълен по себе си, той иска да се кооперира със своите предани като пастирчетата и гопите, за да увеличи трансценденталното наслаждение. Such pure devotees who can increase the pleasure potency of the Supreme Personality of Godhead are certainly most dear to him. Такива чисти предани, които могат да увеличат възможността за удоволствие на върховната божествена личност, са със сигурност много скъпи на него. Not only does the Supreme Personality of Godhead enjoy the company of his devotees, but because he is unlimited, he wants to increase his devotees unlimitedly. Не само това, че върховната божествена личност се наслаждава. Да. Въпреки че не само, че върховната божествена личност се наслаждава на компанията на преданите, но за това, че той е безграничен, той също иска да увеличи безграничността на своите предани. Thus he descends to the material world to induce the non-devotees and rebellious living entities to return home back to Godhead. Затова той идва в материалния свят, за да привика непреданите и тези, които са тези живи същества, които се бунтуват, да ги привика обратно към духовния свят.
he requests them to surrender unto him because, unlimited as he is, he wants to increase his devotees unlimitedly. Той ги моли да се отдадат на него, защото той е безграничен и също иска да увеличи тяхната възможност за безграничност. The Krishna consciousness movement is an attempt to increase the number of pure devotees of the Supreme Lord more and more. Движението за Кришна съзнание е опит да се увеличи броят на чистите предани на Върховната Божествена личност повече и повече. It is certain that a devotee who helps in this endeavor to satisfy the Supreme Personality of Godhead becomes indirectly a controller of the Supreme Lord. Със сигурност такъв предан, който полага усилия да удовлетвори Върховната Божествена личност по този начин, индиректно става контролер на Върховния Бог. Where am I? Although the Supreme Lord is full in six opulences. Although the Supreme Lord is full in 6 opulences, he does not feel transcendental bliss without his devotees. Въпреки че Върховната Божествена личност е изпълнена с всички съвършенства, той не изпитва трансцендентално блаженство без неговите предани. An example that may be cited in this regard is that if a rich man does not have sons in a family, he does not feel happiness. Пример, който може да дадем в тази връзка е когато един богат човек няма синове в семейството и той не може да изпита щастие. Indeed, sometimes a rich man adopts a son to complete his happiness. Понякога дори такъв богат човек усиновява син, за да завърши своето щастие. This science of transcendental bliss is known to the pure devotee. Науката за трансценденталното блаженство е позната на чистите предани. Therefore, the pure devotee is always engaged in increasing the transcendental happiness of the Lord. Ето защо чистият предан е винаги ангажиран в това да увеличи трансценденталното щастие на Върховния. The verse again, O best of the Brahmanas, without saintly persons for whom I am the only destination, I do not desire to enjoy my transcendental bliss and my supreme opulences. Оно е добър сред брамените. Аз не желая да се наслаждавам на трансцендентално блаженство и моето върховно съвършенство без святите личности, за които аз съм единствената дестинация. Yes. Sunchit Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimati Bhaktivaidanта Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pashadyade Shudraine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In Srila Prabhupada's purports, we always find so many important instructions. В пояснението на Шрила Прабхупад намираме толкова важни инструкции. Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is unlimited. Върховната Божествена личност Бог Кришна е безграничен. That's already a challenge for our limited mind. Това вече е предизвикателство за нашия ограничен ум. To try to contemplate for a moment on that word unlimited. Ако се опитаме да помислим за малко, да помедитираме върху тази дума, безграничен. Because we don't have any experience in this world. Защото ние нямаме такъв опит в този свят. Of something which is unlimited. За нещо, което е безгранично. Because our mind is immediately searching for some limitation. Ума ни естествено търси някаква граница, ограничение. Like Lord Krishna, he possesses 6 opulences in full.
както Бог Кришна притежава 6 съвършенства напълно. Take for example his beauty. Например, неговата красота. So we can imagine, yes, Lord Krishna is very, very beautiful. И да, ние приемем, че Бог Кришна е много, много красив. More beautiful than anyone else. Много по-красив от всички останали. But then how far does that unlimited beauty go? Но колко далече тази безгранична красота може да отиде? There must be some limitation at one point. В един момент трябва да има някакво ограничение. No, unlimited. Не, безгранична. We get some idea in one class Srila Prabhupada mentioned. Може да възприемем някаква идея, Шрила Прабхупад каза в един клас. Whatever emanates from the Supreme Lord is also unlimited. Каквото произлиза от Върховния, то също е безгранично. And we get some idea, even in this material creation. И някаква идея може да възприемем с пример от този материален свят. We can also get some idea of what unlimited means. Може да възприемем какво значи безграничност. Like we can count the hairs on our head. Примерно, не може да преброим космите на нашата глава. At least on my head. Поне на моята глава не мога. That's so many left. Въпреки че не са останали много. Let us count all the hairs on the heads in this room. И нека да преброим космите на всички покосите в тази стая. We can manage that. We can manage it. We can count. Горе-долу може да ги измерим. But then again, let us count all the hairs on the heads of all the people in Varna. Но, примерно, нека да измерим космите в косите на всички хора във Варна. We need some computer technology for that. Може би ще изискаме някаква компютърна технология за това. But at one point we can also manage that. Но до един момент също може да успеем да направим това. But let us count all the hairs on the heads of all the people on this planet. Нека преборим космите по главите на всички хора на тази планета. That will be a challenge. Това вече ще е предизвикателство. Then let us count all the hairs on the heads of all the people on all the planets. Да преборим космите по главите на всички хора на всички планети. Of course, modern science, no problem because all the planets are vacant. Модерната наука няма проблем, защото другите планети там няма живи същества. But we don't agree to that. Но ние не се съгласяваме с това нещо. Then let us count all the hairs on the heads of all the living beings, not only in this universe, but in all the universes. Нека преборим космите по главите на всички живи същества в абсолютно всички вселени. Unlimited. Безгранично. How many we cannot even count the universes. Ние дори не можем да преборим колко вселени има. They're constantly emanating from Mahavishnu's transcendental body. Те постоянно се проявяват от трансценденталното тяло на Махавишну. So even in this material creation, we get some idea about what unlimited means. Дори в това материално творение възприемаме все пак някаква идея какво безграничност е. In the material world, we're hearing in the Srimad Bhagavatam about the Vaikuntha world. В материалния свят чуваме за света Вайкунта. It constitutes 3/4 of the energy of the Supreme Lord. Което всъщност състои, His creative energy. което всъщност е 3/4 от цялото творение на Върховния. That is unlimited. Това е безгранично. So now, how many conditioned souls are residing in this material world? Колко обусловени живи същества живеят в този материален свят? We will not be able to count. Не може да ги преброим. Not possible. Не е възможно. Again, unlimited. Отново безкрайно. What to speak of the unlimited number of liberated souls in the spiritual world? Какво да говорим за безкрайния брой освободени души в духовния свят? Unlimited. Безкрайно. So now some interesting feeling might develop in a devotee. И интересно чувство може да се прояви в преданите. Hearing about the unlimited numbers of
spirit souls. Чувайки за безкрайния номер на чисти предани души. Because Lord Krishna, that means Lord Krishna, he has an unlimited number of devotees, of servants. Това значи, че Кришна има безграничен брой предани, които му служат. Does Lord Krishna even know that I exist? Дали Бог Кришна знае, че изобщо съществувам? Because there's so many unlimited numbers of living entities, souls, jivatmas. Ако има безкрайно много живи същества души, тогава как ще знае за мен? What difference does it make if I surrender to Krishna or not? Каква е разликата, ако аз се отдам на Кришна или не? So these thoughts might come up sometimes. Тези мисли понякога могат да се проявят. That reminds us of a material quality, self-pity. И това ни напомня на материалното качество си самосъжаляване. Here we have an interesting definition of self-pity. Имаме интересно обяснение за самосъжаление. Self-pity means being a victim is more palatable than having to recognize the intrinsic contradictions of one's own governing philosophy. Да бъдем жертва е по приятно. Удобно. Да бъдем жертва е така по-приятно от това всъщност да препознаем истинските противоречия на своята философия да управляваме. Very nice definition. Another quote from John Gardner. No, this is not coming from John Gardner. И сега друг цитат от Джон Гарднер. Who is that? John Gardner. He was a very, very popular novelist. Много известен новелист. He wrote a lot of essays. Той е написал много есета. He was a literary critic. Той е бил литературен критик. University professor. И професор в университет. Now I quote, "Self-pity is easily the most destructive of the non-pharmaceutical narcotics." Самосъжалението е най-деструктивно дори и от различни видове наркотици. Не, от нефармацевтични наркотици. От нефармацевтични наркотици. It is addictive. То е престрастяващо. Gives momentary pleasure. Дава така моментно удоволствие. And it completely separates the victim from reality. И напълно така разграничава жертвата от реалността. I'm so useless. Колко съм безполезен. Nobody cares for me. Никой го е грижа за мене. That's not reality. Това не е реалност. But that feeling, it is intoxicating. Но това чувство е интоксикиращо. Why? Защо? Because that makes you special. Защото това ни кара да се чувстваме специални. Because nobody cares when you're special. Никой не се грижи за мен, значи съм специален. Once one disciple of Srila Prabhupada, he mentioned to Srila Prabhupada several times, Srila Prabhupada I'm the most fallen. Един ученик на Шрила Прабхупад няколко пъти повторил, аз съм най-паднал. So Srila Prabhupada replied, И Шрила Прабхупад отговорил. You're not the most anything. Никой нищо никой. You're not the most anything. Ти си нищо. The translation has some problem. Ти си никой най-много или най-нищо. Yeah? Maybe you can help also with the translation. Translate. Get a little punch into it. So we are not the most anything. Ние не сме нищо Krishna is the most everything. Кришна е най-много. So these feelings and thoughts are being generated simply under the influence of the illusory energy of the Lord.
И всички тези чувства и мисли са продиктувани от илюзорната енергия на Бога. Maya Shakti. Мая Шакти. The feeling of being disconnected from the Supreme Lord. Това е чувството да бъдем не свързани с Бога. That this entire material creation is separate from the Supreme Lord. Цялото материално творение е разделено от Бога. Like these materialists, they always challenge, where is God in this world? И материалистите винаги така се противопоставят къде е Бог в това творение. If he would exist, then how can he allow so much suffering in this world? Ако той съществува, защо позволява толкова много страдания в този свят? So that feeling of the Supreme Lord is either completely disconnected from this world or he doesn't even exist. This kind of ideas come up in the mind of a conditioned soul under the influence of the Lord's Maya Shakti. Под влиянието на Мая Шакти, духовната енергия на Бога, такива мисли за това, че Бога е не свързан с това материално творение, се появяват. So when that illusory influence on the mind dissipates, и когато това илюзорно възприятие в ума изчезне, then just the opposite will happen. и точно обратно ще се случи. One can see the Supreme Lord everywhere, Тогава може да видим Върховния навсякъде. in every object, Всеки един обект. because it's the Lord's energy. Защото това е енергия на Бога. It is His energy. Това е Неговата енергия. Bhagavad Gita, Lord Krishna explains. Бхагавата Бог Кришна казва. Bhumi apana vayu kamano buddheva cha. All these material elements, they are my energy, Krishna explains. И Кришна обяснява Бхагавата, всички тези материални енергии са, материални елементи са мои енергии. Like a affectionate mother, Както една грижовна майка. when she sees the small shoes of the child in one corner of the room, И тя вижда малките обувки на детето си във ъгъла на стаята. then she immediately sees the child. И тя веднага вижда в това нещо детето си. She doesn't just notice the shoes. И просто чрез обувките. She sees, Тя visualizes, pictures the child. не е така, че вижда само обувките, всъщност визуализира детето си. So the devotee who has developed his affection and love for Krishna, И ако преданът е развил такава любов към Кришна, so whatever he sees, he remembers Krishna. каквото и да види, той си спомня за Кришна. In Chaitanya Charitamrita, there's that beautiful verse И в Чайтаня Чаритамрита има този прекрасен стих. that a advanced devotee Mahabhagavata, he does not just see a tree or a mountain, he sees Krishna. Напредналият предан Махабхагавата не вижда просто дърво или камък, той вижда Кришна. Vibhu. Vibhu means the Supreme Lord who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation. Вибо означава върховната божествена личност, който е изпълнен с цялата красота, знание, сила, отреченост и всички други съвършенства. And the living entity is Anu, А живото същество е Ано. the tiny in comparison to the Supreme Lord. То е миниатюрно сравнение с върховната божествена личност. Again, this is not a material comparison. И това не е материално сравнение. Like in this world, small means small. В този материален свят малко означава малко. But now if you take you shift that comparison to the unlimited, to the Supreme Lord, Ако прехвърлим това сравнение към върховния, който е безкрайен, because Lord Krishna is unlimited, защото той е безграничен, then although the living entity is Anu, small, въпреки че живото същество е малко, Ано, but now it is being compared to the unlimited. и сега той е сравнено с безгранично. So it is not a material smallness. Така че дори и това не е материална малкост. The living entity, the soul, has its own glory. Живото същество, душата има своя собствена слава. As long as the living entity is connected with the Supreme Lord. Докато живото същество е свързано с Върховния. Jananta eva janantu kim bahukjana me prabhu
Manaso vapusho vacho vaibhavam tava gocharaha. This verse is spoken by Lord Brahma. Този стих е изречен от Бог Брама. There are people who say, Има хора, които казват: I know everything about Krishna. аз знам всичко за Кришна. Let them think that way. Нека те си мислят по този начин. As far as I'm concerned, Lord Brahma said, Доколкото аз съм наясно, I do not wish to speak very much about this topic. аз не искам да говоря много за тази тема. Oh my Lord, let me say this much. О, Върховен, нека да кажа толкова. As far as your opulences are concerned, Доколкото става въпрос за своите съвършенства, they are all beyond the reach of my mind, body and words. те са отвъд възприятието на моя ум и тяло. Manaso, manaso means mind. Манаса означава ум, Vapasho, words, думи и реч, вапаша. and vacho. Manaso vapu. Vapu, body, Body. senses, По тяло, чувства, сетива and vacha means words. и вача означава думи. A very beautiful verse spoken by Lord Brahma. Много красив стих, изречен от Бог Брама. Lord Krishna has the completeness and perfection to reciprocate with each and every living entity. Бог Кришна има съвършенство и целостта да да отговори и да взаимодейства с всяко живо същество. Although they are unlimited in number, Въпреки че живите същества са безкрайно много, but because he is unlimited, но понеже и той е безграничен, therefore he can perfectly reciprocate with each and every unlimited number of spirit souls. ето защо и той по съвършен начин може да взаимодейства с безкрайно многото живи същества. We have a few minutes left. Имаме няколко минути. There are many more points to cover. We do this next class. Има много други точки, които може да покрием. Ще го направим в следващия клас. We can invite maybe a couple of questions. Може би няколко въпроса. Of course, yes. Thank you so much. Разбира се. I want to ask a question about Lord Krishna. I can hardly I hear. want to ask a question about Lord Krishna. Does he feel separation from his devotees? I mean, we have seen that like when he was in Dwarka, he was having great separation from his devotees of Vrindavan. But does he feel also separation from the unconditioned souls? I mean, we are part and parcel of him. Or does he... Whether he feels separation Yeah, for from the us. conditioned soul. Yes, That's the question. yes. Дали Бог чувства, раздяла от живите същества, които са обособени и отделени в този материален свят. Sometimes Srila Prabhupada mentioned that Lord Krishna desires that the conditioned souls return back to him more than we can desire. Шрила Прабхупад споменава, че Бог Кришна желая много повече от нас да се върнем при него. Also in Lord Krishna's Vrindavan pastimes, В забавленията на Бог Кришна в Вриндаван, there's a beautiful description in the Brihad Bhagavatamrita. в Брихат Бхагаватамрита има много красиво описание. Now how much Mother Yashoda, Nanda Maharaj, the cowherd boys, especially the gopis, how much they are attached to Krishna. Колко майка Яшода, Нанда Махарадж, пастирчетата и гопите са привързани към Кришна. When Lord Krishna with the Balaram and the cowherd boys, when they take off to go to the forest of Vrindavan, Когато Кришна с Баларам и пастирчета отиват в горите на Вриндаван, then Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they follow Krishna. и майка Яшода и Нанда Махарадж следват Кришна. Because they cannot separate themselves from Krishna. It's not possible. Просто не могат да се отделят от него, не е възможно. And then Krishna turns around and tells his parents, you have to return home. И Кришна се обръща към тях и казва, трябва да се върнете вкъщи. They just look at Krishna, yes, yes.
И те просто го гледат и казват да. and continue following him. И продължава да го следват. Then again he has to turn around Krishna И то отново трябва да се обърне and bring up some other reason why they have to return. и стъква други причини, защо те трябва да се върнат. But nothing works. Но нищо не сработва. Only one thing. Само едно нещо. When Lord Krishna tells Mother Yashoda, Когато Бог Кришна каже на майка if Яшода, you don't return home, you will not be able to make my lunch. ако не се прибереш къщи, няма да успееш да ми изготвиш. Then only Mother Yashoda, she stops. И само тогава тя може да бъде спряна. To please Lord Krishna, then she returns home. И за да удовлетвори Бог Кришна, се връща вкъщи. But then it is further described Но след това е описано още, that although Mother Yashoda and Nanda Maharaj is so attached to it, but Krishna is even more attached to them. въпреки че майка Яшода и Нанда Махарадж са привързани към Кришна, той е по-привързан към тях. Because when Nanda Maharaj, when they return home, Когато те се приберат вкъщи, then Lord Krishna is constantly turning his head. и Бог Кришна постоянно се обръща назад. Because he cannot bear the separation from his parents. Защото той също не може да толерира разделата с своите родители. So then in one commentary it is explained that in this way Lord Krishna is even more attached to his devotees than the devotees are attached to him. В един коментар се обяснява, че по този начин Бог Кришна е по-привързан към своите предани, отколкото те към него. So Krishna always desires that the conditioned souls return home back to him. И затова Бог Кришна винаги има желание обособените живи същества да се превърнат обратно при него. That's why he descends into this world. Това е причината, защото той идва в този свят. He inaugurates the process how they can return back to him. Той организира и създава процеса, чрез който ние можем да се превърнем при него. But he does not interfere with the free will of the conditioned souls. Но той не се намесва в свободната воля на живите същества. He gives them that freedom of choice. Дава им свободата на избор. And Krishna doesn't want any slaves in the spiritual world. Той не иска роби в духовния свят. He wants to be surrounded by those who voluntarily love him and serve him. Иска да бъде обграден от тези, които доброволно искат да му служат и го обичат. But he always desires that all the conditioned souls should return back to him. Но това е постоянно негово желание всички обособени живи същества се приберат при него. But he gives that free will. Но той дава и свободната воля. So we are over time. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi ki jai. Бхактивайбхава Свами.